Is the screen is visible or not? Respond even faster. Visible, ma'am. Thank you. So there we have web user tools. So here something like access patterns of the user is in web user mining technique. Access patterns of the user is recorded in the log. Access pattern in the sense that visiting any website, user leaves some information such as visiting time, some information such as visiting time, IP address, visited pages, etc. సపోజ్ మనం ఏదైనా వెబ్సైట్ని విజిట్ చేసాం అనుకోండి ఆటోమేటికల్లీ అక్కడ లాగ్స్లో ఏం స్టోర్ అవుతుందంటే ఏ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి మనం వెబ్సైట్ని విజిట్ చేసాము, అలాగే ఏ టైంలో విజిట్ చేసాం, ఎంత టైం ఉన్నాము, ఏ పేజెస్ని విజిట్ చేసాం, ఆ పేజ్ నుంచి ఏ పేజ్కి రీడైరెక్ట్ చేసాం. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. సో ఆ స్టోర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మైన్ చేస్తుంది వెబ్ యూజర్ మైనింగ్లో. సో ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది ఆ స్టోర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద సెన్స్? సో విత్ దట్ సపోజ్ మార్కెట్ బాస్కెట్ అనాలిసిస్ ఉంది. మార్కెట్ బాస్కెట్ అనాలిసిస్ లో ఏమి వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఫ్రమ్ దట్ మార్కెట్ బాస్కెట్ అనాలిసిస్. సో వీఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ యూజర్ పర్చేస్ ప్యాటర్న్స్, బయింగ్ ప్యాటర్న్స్ ని మనం తీసుకుంటున్నాం. దట్ మీన్స్ మనం బ్రెడ్ కొంటుంటే యూజర్ హీఈస్ ఆల్సో విల్లింగ్ టు బై ద జామ్. లైక్ దట్ పర్చేస్ ప్యాటర్న్స్, వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ దట్? సో దట్ షాప్ స్టోర్ అలైన్మెంట్ మార్చుకొని బిజినెస్ ని ఎన్హాన్స్ చేసుకోవడానికి. సో ఇక్కడ కూడా why we are requiring this web user mining in the sense, here we are first mine the user access pattern. సో ఏ వెబ్సైట్ ని విజిట్ చేస్తున్నాడు, ఏ పర్టికులర్ యూజర్, ఏ ఐపీ అడ్రస్ తో ఎంటర్ అయిన యూజర్ ఏ వెబ్సైట్ ని విజిట్ చేస్తున్నాడు, ఎంతసేపు ఉన్నాడు, ఏ టైంకి విజిట్ చేస్తున్నాడు, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి రీడైరెక్ట్ అవుతున్నాడు. సో all this information need to be collected. So this information is collected and analyzed to understand user behavior and therefore to improve the website structure. వెబ్సైట్ స్ట్రక్చర్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి. ఎక్కువగా ఆ వెబ్సైట్ ని మనం యాక్సెస్ చేయాలి అంటే మనకి కన్వీనియంట్ గా అది ఉండాలి. సపోజ్ మనం ఆ వెబ్సైట్ ని విజిట్ చేసి అక్కడి నుంచి వేరే వెబ్సైట్ వెళ్తున్నాం అనుకోండి, దాని హైపర్ లింక్ కూడా ఈ వెబ్సైట్ లో పెట్టేస్తారు. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద యూజర్స్ ఆర్ ఆఫ్టర్ విజిటింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఏ వెబ్సైట్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ విజిటింగ్ ఫ్రమ్ ది వెబ్సైట్. సో ఇట్స్ మోర్ యూజర్స్ ఆర్ లైక్ దట్. సో దట్ బి హైపర్ లింక్ ఇస్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ద ఏ వెబ్సైట్, సో దట్ మనం వేరే వెబ్సైట్ పర్టికులర్ గా వెళ్లకుండా వాడే ఎక్కువ మోర్ స్ట్రక్చర్డ్ వేలో వెబ్సైట్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటారు. సో లాగ్స్ స్టోర్డ్ మచ్ needed information like URL address, visiting times, additional information like URL address, visiting time, internet protocol address, etc., which can help an organization to understand their customers' behavior and ensure good service quality. So one thing is ఎందుకు ఈ వెబ్ యూజర్స్ మైనింగ్ one kind of advantage is to improve the website structure that is useful for the developer. So another advantage for organizers. So suppose we are at the engineering colleges where they are providing some Wi-Fi facilities to the all employees are browsing something. So if at all the management needs to know which kind of information the particular staff and students are generally most probably browsing for. If suppose we are from the faculty side, we are generally used to browse information like subject with respect to the subject. So what is the web mining? What is the web mining? Like data database అంటే something like subject related information browse చేస్తున్నారు అనుకోండి స్టాఫ్. సో దట్ ఈస్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ గుడ్ సైన్. సో అలా కాకుండా ఏదైనా మూవీస్ లేదంటే ఏదైనా జబర్దస్త్ అలా ఏమైనా అడ్వర్టైజ్మెంట్ అన్నెసరీ డౌన్లోడ్ చేస్తారు వైఫై యూజ్ చేసి సంథింగ్ అన్నెసరీ మైనింగ్ అనేది చేస్తుంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో can be stored in logs and management can see that whether the Wi-Fi provided to the staff and whether the internet facility provided to the staff is going to be mistreated or not like that. So it's a double purpose కి మనం web users mining ని వాడుతాం. So main purpose of web users mining is to observe user behavior at the time of his interacting with the website interact అవుతున్నప్పుడు what is his behavior. So ఎలాంటి వెబ్సైట్స్ ని చూస్తాడు, ఎంతసేపు ఉంటున్నాడు ఆ వెబ్సైట్స్ లో లైక్. So there are two types of pattern tracking, that is general tracking and customized tracking. So in general tracking, information is collected from web page history. In customized tracking, the information is gathered for specific user. So what is this general tracking? General tracking లో యూజర్ తో సంబంధం లేదు.
ఎలాంటి వెబ్ పేజెస్ కి ఎక్కువ యూజర్స్ ఉన్నారు, ఏ టైంలో పర్టికులర్ వెబ్ పేజెస్ కి ఎక్కువ విజిట్ చేస్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ ఆల్ జనరల్ ట్రాకింగ్. కస్టమైజ్డ్ ట్రాకింగ్ ఏంటంటే పర్టికులర్ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి లాగిన్ అయిన యూజర్ ఎలాంటి వెబ్సైట్స్ ని ఎక్కువగా విజిట్ చేస్తున్నారు. సో దట్ వాట్ ఈస్ ద అదర్ అడ్వాంటేజ్, బిజినెస్ డీల్ కూడా ఉంది దీంట్లో. సపోజ్ నేను పర్టికులర్ ఐపీ అడ్రస్ తో లాగిన్ అయిన యూజర్ నేను ప్రతిసారి సమ్ ప్రతిసారి నేను ఐ జస్ట్ వాంట్ టు పర్చేస్ సమ్ బుక్ రిగార్డింగ్ ద డేటా వేర్. సో నెక్స్ట్ టైం అవుతుంది నా హోమ్ పేజ్ మీద ఫేస్బుక్ లో కానీ ఇంకా అదర్ హోమ్ పేజెస్ మీద ఆ డేటా వేర్ హౌసింగ్ బుక్స్ కి సంబంధించిన కాస్ట్ అవన్నీ డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటాయి ఆటోమేటిక్ గా, బికాస్ దే ఆర్ సెల్లింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యూజర్, సెల్లింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ అనేది. దే ఆర్ సెల్లింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద యూజర్ ప్యాటర్న్. సో ఎలాంటివి ఎక్కువ ఇంట్రెస్టింగ్ గా చూస్తున్నారో అలాంటివి సెల్ చేస్తారు. లేదు నేను మూవీస్ ఎక్కువ ఇంట్రెస్టింగ్ గా చూస్తున్నాను, పర్టికులర్ ఐపీ అడ్రస్ లాగిన్ అయ్యి నేను మూవీస్ న్యూ మూవీస్ బ్రౌజ్ చేస్తున్నాను. సో నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, నా ఫేస్బుక్ పేజ్ మీద లేదంటే నా పర్సనల్ పేజ్ మీద అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్ఫ్లిక్స్ వాటికి సంబంధించిన యాడ్స్ కనిపిస్తాయి, మీరు అకౌంట్ తీసుకోండి అని చెప్పి. సో లైక్ దిస్ యూఆర్ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ you're having multiple benefits, multiple business deals with this kind of web users now. So this is all regarding the different kinds of web mining categories: web content mining, web structure mining, web users mining, and here in this column they have provided different techniques under each and every category, and for that you have different tools are there and different algorithms are used for mining different categories. You can go through this. And coming to the next topic, automatic classification of web documents. First of all, what is the classification of web documents? Classification in the sense, in general, we know that classification in the sense assigning some object into the particular class. So here, what is the class in case of web document? In general, we know that too. Class in the sense based on the example. So if at all you consider the data in the zoo, animal data in the zoo, their classes in the sense dog is a class, elephant is a class, bird is a class, parrot is a class, like that you have classes. But here in the case of web documents, what is the class and what is the classification of the web documents? That too, what is the automatic classification of web documents? So let us be one by one and let us see the main basic terminology. So coming to the web class. So it is a client server application that has been designed to support the search activity of a geographically distributed group of people with common interest. So it is a client-server application that has been designed to support the search activity of a geographically distributed group of people with common interest. So what is a search activity in the sense? Suppose suppose I have interested in, suppose I have for searching the document. Suppose I have typed in like this, like um, suppose I just want to know information about Rajnikant, hero Rajnikant, and I have typed hero Rajnikant. So it is automatically that particular search automatically belonging to the class of cinemas. Suppose cinemas is a class, so this is all belonging to the all celebrities are belonging to that cinema team. So that is belonging to that class. Suppose I just want to search the book. I just want to type data warehousing and business intelligence book. So that belongs to the books class. Like this, broadly, there are some classes are there for the web documents. So first, in order to have a search result, first broad categories it needs to be identified. Suppose here at the college I have typed. So college category is there. So broadly it is internally broadly categorized to college category, and next after that particularly Satyavarthi college, the search regarding to the Satyavarthi college is moved to the top of the list. So coming to the web class, it is a client-server application that has been designed to support the search activity of a geographically distributed group of people with common interest. Suppose I have entered something like geographically distributed people are there, people are browsing the net with different requirements. So using this web class, we can identify the people which are having the common requirements.
So based on that only, if the number of more number of people are searching for the book DWBI, if it is not actually available, that data can be helpful for the developers to make it available in online. Like that, everything behind the concept is the business deal. That's why our topic is ended with the business application. So classification of web documents. So now we have an idea about the web class. What is the classification of web documents? So when users browses the web through the system, the web documents are initially categorized into specific web class. I already told you, right? So coming to the automatic classification of web pages. So the constraint on reduced cost and increased speed makes automatic classification highly desirable. So while fetching the web pages, no, my voice is audible, right? Yes, ma'am. Yeah, just to have head over. So here, um, so because I already told you, a vast amount of information is available in the web. So for this, if at all you have typed a keyword, manual classification made by the developers is not no longer service. So automatical classification is needed. Immediate because the constraints here are reduced cost in the sense CPU cost, number of CPU cycles, and increased speed. With what speed you can get the document required for you. So it is performed on the basis of their textual content and may require a preliminary training phase in which document classifiers are built for each document category on the basis of a set of training examples. So here also this process is also similar to the regular data mining task. So whereas in regular data mining task, some training examples are there, and by using the training example, some classifiers are built based on the existing class labels. And with that constructed model, any new document belonging to that group, any new document can be able to getting classified. So here also, first we need to first we need to gather the existing document models. First we need to get the existing document model. Suppose home page is there. I just want to open the home page. So in order to get the result of that, what is the background process? Initially, there should be a model for that. There should be a classifier constructed. So for that classifier, there should be some class labels, right? So class label is so here usually it consists the binary classification. So binary classification consisting of two labels, right? Only two labels, binary classification. So whether it is a home page or whether it is not a home page. So here these are the two classes. If you want to search for retrieving the home page, so there exist only two classes, home page and not a home page. And based on that class label, some model is constructed already. So that model add to uh, can be add to here to identify the required home page setting. So, for example, developers can use Yahoo's taxonomy and its associated documents as training. So, if you consider the Yahoo developer, the Yahoo browser is there. We are talking about especially Yahoo developer. So, they can use the Yahoo taxonomy and its associated documents as training and test sets to derive a web document classification scheme. So, this scheme classifies new web documents by assigning categories from the same taxonomy. సో మీరు జనరల్‌గా యాహూలో ఇప్పటిదాకా యూజర్స్ ఎలాంటివైతే సెట్ చేశారో, యాహూ టాక్సానమీలో ఏ డాక్యుమెంట్స్ అయితే ఉన్నాయో వాటికి మోడల్‌ని బిల్డ్ చేస్తుంది. సో వెనెవర్ ఎ యూజర్ కమ్స్ అండ్ సెర్చెస్ ఫర్ ఎ న్యూ థింగ్, సో వాట్ ఇట్ యాక్చువల్లీ డస్, సో ఇట్ మ్యాచెస్ దిస్ న్యూ డాక్యుమెంట్ విత్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ ఇట్ రిట్రైవ్స్ ద ఎగ్జాక్ట్ రిజల్ట్స్ of it. So developers can obtain good results using typical keyword-based document classification methods, right or not? Till now, what we are doing actually is a keyword-based classification. What is my keyword-based classification? Suppose so if this is my keyword, so internally everything is arranged in keyword. So in the search engine, I just want to enter the
keyboard there in the search bar. I just want to enter the keyword, and you can get different web pages, different web pages for this keyword based classification. So for this you can go with the Bayesian classifier, support vector, mission, decision tree, etc. etc. Since hyperlinks containing highly qualified semantic clues to a page's topic, such semantic information can help achieve even better accuracy than that possible with pure keyword-based classification. So ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే కీవర్డ్ బేస్డ్ క్లాసిఫికేషన్ కన్నా లింక్ బేస్డ్ సెర్చ్ కీవర్డ్ బేస్డ్ సెర్చ్ కన్నా లింక్ బేస్డ్ సెర్చ్ అనేది మోర్ ఎఫెక్టివ్. ఇన్ విచ్ వే ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ బికాస్ సపోజ్ మీకు సిఆర్ఐడి కాలేజ్ అనే కీవర్డ్ ఇచ్చారనుకోండి, ఆ కీవర్డ్ బేస్ చేసుకొని మీకు సెవరల్ లింక్స్ వస్తాయి వెబ్ పేజెస్. సపోజ్ నేను అలా కాకుండా నాకు కావాల్సిన సిఆర్ఐడి కాలేజ్ పేజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని హైపర్ లింక్స్ నేను యూఆర్ఎల్ లో ఇచ్చి సెర్చ్ చేశాను. సో ఎగ్జాక్ట్ గా ఏమవుతుంది, నాకు డైరెక్ట్లీ ఐ కెన్ రీడైరెక్ట్ దట్ రిక్వైర్డ్ సిఆర్ఐడి కాలేజ్ పేజ్. సో మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ రావడం, దాంట్లో టాప్ మోస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం, దాంట్లోకి వెళ్ళడం, అదో కాదో చూడడం, అన్ని రకాలు ఉండవు. సో కీవర్డ్ బేస్డ్ సెర్చ్ అయితే that is also preferable, but more than that, if at all you know the use of that particular page, it is the best search than the keyword based search. So unlike many other classification schemes, automatic classification usually does not explicitly specify negative examples. So I already told you what is the positive example and what is the negative example. Here home page class is a positive class and not home page class is a negative class. So while training here, because all other classifiers usually require the negative examples also. But here automatic classification usually does not explicitly specify the negative examples. Explicitly specify చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు క్లాసిఫికేషన్ జరిగినప్పుడు it only needs to classify whether this document is that belongs to the home page or not. హోమ్ పేజ్ అయితే ఆ డాక్యుమెంట్ రీడైరెక్ట్ చేస్తుంది, లేదు అంటే అది ఏ క్లాస్ కి సంబంధించింది అనేది చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. బికాస్ వీఆర్ ఓన్లీ సెర్చింగ్ ద డాక్యుమెంట్. So using positive examples alone can be useful, especially useful in web document classification. So this is the last slide. So based on the assumptions made in the design of web class, document categories are hierarchically related. So what is the hierarchically related in the sense? So this already you know that example of hierarchical category. So if I want to search for information regarding the pen, so what is the topmost hierarchy? Stationery, paper, writing writing items, all these are the topmost hierarchy regarding the sense. So if the documents are hierarchically related, if at all I just give the keyword regarding the pens. So ఏ పాసిబుల్ డాక్యుమెంట్స్ వస్తాయి, నాకు పెన్స్ కి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ అన్ని వస్తాయి, అలాగే పేపర్ కి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ కూడా వస్తాయి. ఇఫ్ యూ గో త్రూ దిస్ హైరార్చీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టెల్ సమ్ స్టేషనరీకి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ అన్ని వస్తాయి. ఇదంతా ఎప్పుడు అంటే వెన్ ఎవర్ ద డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ హైరార్చికల్లీ రిలేటెడ్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద అసంప్షన్ మేడ్, సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద అసంప్షన్ మేడ్ ఇన్ ద డిజైన్ ఆఫ్ ద వెబ్ క్లాసెస్. Document categories are hierarchically related. So this permits the system to build either a unique classifier for all categories or a classifier for each category independently of the other. So however, in many practical situations, categories are organized hierarchically, which is essential when the number of categories is quite high, since it supports the semantic search by browsing topics of interest. So here are certain aspects are there for document classification. We need to follow these three aspects. Those are definition of a document representation, language. That means the first step is feature extraction step. And the next one is the construction of the document classifier. That means the learning phase is there. And the third one is the classification of a new document according to the hierarchy of categories. Why? Because మీరు ఒక కీవర్డ్ ఇచ్చి సెర్చ్ చేయగానే ఆ పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్ రావాలి అంటే ఇంటర్నల్లీ ఆటోమేటిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ అనేది జరగాలి. సో మీరు ఇచ్చిన కీవర్డ్ కి ఏ డాక్యుమెంట్ అయితే రిలేట్ అయ్యిందో ఆ డాక్యుమెంట్ క్లాస్ ని బట్టి, దట్ మీన్స్ మీరు ఇచ్చిన కీవర్డ్, సో యువర్ కీవర్డ్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్లీ belonging to a specific class, indirectly linked to a specific class first, and after that, based on that class, the appropriate document is extracted. So this is all about the automatic classification of documents. And in the next class, we will deal with the applications of the data mining in business intelligence. Thank you.